ZanuPF activist otaura kuti 2030 is a game over, it's a done deal, dhiri rakapedzwa kudhara. Kusangana kwatinoita pano pachannel yenyu Magaba News, pano kuigira news dzinenge dzichiitika munharaunda pamwe chete nemunyika yedu yeZimbabwe, tichingokurudzirana kana uri mutsva mukana wekubaya kabhatani kakanzi subscribe nekutena notification bell kuti patinokanda news dzakaita sedzatinoya takabata pana pachannel yenyu paMagaba News. Today tauya takabata nawo yeZanuPF activist member Killer Zivhu claims 2030 is a done deal. Apo pachiti ruzhinji munobvumirana nazvo here kuti nawo ye2030 iri kutaurika munyika yeZimbabwe chiitiko chakapedzwa kudhara. Inova iri nhau iri kutenderedzwa apo vaKiller Zivhu vari kunzi vakataura mashoko anova ari mashoko akataura musi weSaturday vachiti munozviziva here kuti vaMnangagwa panguva yavo aya vakashanda muhurumende yeZanuPF vaigadzira position yavo yekuti vagova vane masimba akanyanya, asi nhau iri kuita kuti VP Chiwenga vasakwanise kukurira chikwata che2030 ichi. Nhau yekuti panguva iyoyo VP Chiwenga vainzi vaiadvansa maranks avo ekumilitary. Mashoko ari kubva kuna vaKiller Zivhu zvaita kuti zvigonyorwe madzipepa nawo akasiyana-siyana zvichinzi 2030 game over. ZanuPF activist Killer Zivhu remarks sparked debate over Zimbabwe's political future. Zimbabwe's political landscape is once again being steered by outspoken ZanuPF figure Killer Zivhu, who recently declared that 2030 is a game over in reference to the countries involving leadership trajectory. His comments shared on formerly Twitter have ignited widespread discussions about constitutional reform, succession politics, and the long-term direction of the nation. At the center of Zivhu's remarks is the proposed constitutional amendment bill, which some analysts believe could reshape presidential term limit. Well, the bill's final implication remains a matter of a legal and parliamentary processes. Zivhu expressed the confidence that it could ultimately be enacted, potentially allowing President Emerson Mnangagwa to remain in office beyond the current constitutional frameworks. Zivhu commentary also revisit the historical role played during the liberation struggle, drawing a contrast between Mnangagwa and Vice President Chiwenga. According to Zivhu, Mnangagwa operated more strategically over decades, where Chiwenga's contribution was rooted in military advancement. These characterizations will reflect one of the individual's perspective touch on long-standing narratives within Zimbabwe political discourse. However, such claims are far from universal accept. A political analyst and critic observer caution against treating any single viewpoint as a definitive. Zimbabwe's constitutional processes involve multi-institutions, including parliament, and in some cases public consultation. Merchandisation can any amendment to a term limit would likely attract significant scrutiny both domestically and internationally. The broader question raised by Zivhu's statement whether 2030 is needed a political endgame remains open to interpretation. For some supporters, it signals a confidence in continuity and democratic accountability and the presentation of constitutional norms. Importantly, Zimbabwe's political future will not be determined by commentary alone, but by legal processes, electoral outcome, and citizen participation. As debate continues, it is essential for the public to engage with verified info. In a rapidly evolving political environment, bold claims like a game over may capture attention, but the realities often more complex. Zimbabwe path to 2030 will likely be shaped not by declaration but by decision made through
institution, dialogue and the willing of its people. Muri yezimbabwe ndo zvinhu zvatiri kuuya takabata, ndo zvinhu zviri kutaurika panhau yeamendment, zvatiri kuti mashoko ari kutaurwa navakila Zivhu ekuti 2030 it's a done deal haasi kubvumwa neveruzhinji, sezvo vanhu vari kuti aiwa inofanira kufamba muvanhu, ndivo vanosarudza chiitiko ichi, zvekuti vaMnangagwa vakaita madecades vachimeka ebhesi ravo rekuti vave nepower. Ukuwo VP Chiwenga waifocusa nekuadvansa mumilitary ranks avo. Hazvishande izvozvo. 2030 kana yarambwa neruzhinji hapashandiswe chisimba. What's your take on this issue? What's your take on this news? Pamashoko ataurwa navakila Zivhu. Ndidzo news dzatakabata pano paMagaba News.